что мы видели и слышали до этого, были режиссеры, продюсеры, и ничего такого практического, да, именно с точки зрения, как взять камеру, куда ее направить и на что надо обращать внимание, если ты оператор, и тем более художник, не было. Поэтому вот для меня очень важно, что Зоя к нам приехала. Итак, немецкий оператор и художник Зои Шмедерер. Okay, hello. I think it's great that there are so many of you here. Maybe if you want to, you could all come a little closer so that we can interact a bit more, because I'm very open to questions. I'm very open to ideas or thoughts that you have, and you can always just throw them in. Спасибо большое, что, во-первых, всем здравствуйте, и спасибо большое за то, что вы все сегодня сюда пришли. Yeah, in the beginning, I just would love to know who of you guys is a cinematographer. Для начала я хотела бы узнать, кто из вас тут занимается кино. Oh, that's great, actually. There are many. Are there any sound guys in this room? А звуком здесь кто-нибудь занимается? Great, okay. That's a start, at least one. So you can help me with the sound part, because I'm no sound operator, or I just love sound. Если вы будете мне немножко подсказывать про звук, потому что на самом деле я не профессионал по звуку, но мне очень нравится им заниматься. Okay, I just start briefly with introducing myself. I'm Zoi Šmedерер. I'm a cinematographer, filmmaker, and artist. I am very into films that are on the border. I love films that are in between fictional or documentary. I love projects that are in between art and film, or also projects that are in between animation and performance. It's I always love it when it's not so clear. Я начну с того, что представлю себя. Меня зовут Зои Шмедерер, и я снимаю фильмы, я художник, и мне очень нравятся различные проекты, которые такие пограничные проекты, например, где немножко стирается грань между художественным фильмом и документальным фильмом, или анимацией и документальным фильмом, или, опять-таки, документальным фильмом и какой-нибудь фикцией. I started filmmaking almost, I don't know, 15 years ago maybe. And I actually started filmmaking as a boom operator. My very first films that I did, I was a boom operator, so I have some background in sound. Then I moved to Norway and studied in Norway, and it was, in the beginning I wanted to study directing, but clearly I wasn't interested in actors, but in the picture. So yeah, I went over to the cinematography. Моя карьера началась 15 лет назад, и вообще на самом деле на моих первых проектах я работала оператором микрофонного журавля. Да, то есть у меня есть какой-то такой бэкграунд в звуке. Но потом я переехала в Норвегию, и там я уже училась снимать фильмы, училась кинематографу, и это вот моя страсть, то, чем я хочу заниматься. Okay, I am here at this festival actually because I was showing a film yesterday. It was called Sooner or Later. I don't know if anybody of you have seen it. Я здесь на фестивале, потому что я привезла фильм «Рано или поздно», который показывался вчера. Не знаю, кто-нибудь из вас смотрел вчера этот фильм? Nobody? Okay. Then I will shortly summarize what this film is about. Я кратенько расскажу, о чем этот фильм. For the last 4 years, we were filming in a very small village in Upper Bavaria. And we found a couple there that have a farm. They're loving the farm life. They have cows. They're milking. They're selling the milk, but they can't live of it anymore. So they decided to work as funeral directors and undertakers. Мы последние 4 года снимали фильм в маленькой деревушке на юге Баварии и Верхней Баварии. И мы снимали про пару, которая занималась сельским хозяйством, у них были коровы, и они продавали молоко и мясо, но, к сожалению, на этом уже деньги невозможно сейчас заработать, поэтому они открыли бюро похоронных услуг. The nice thing about those guys is that you can easily tell a film and can tell a story about life and death, because they just have everything under one roof. They are like cows that actually
giving birth, and at the same time they have to get like the bodies and drive them to the crematory. Самое прекрасное об этой паре было то, что просто в одной паре мы получили все. У них там была и жизнь, и смерть, и все под одной крышей, потому что у них тут же коровы рожали маленьких телят, и они занимались мертвыми телами, и это вот так вот вместе все происходило. And as a great gift, while we were in the middle of the shooting, there were actually a vegan community moving to this place where everybody is like farming and producing meat. И нам очень повезло, потому что прямо во время съемок в эту маленькую деревеньку въехала община веганов. Именно вот в ту деревню, где все занимались производством мяса и молока. So in a way we had everything that a good film needs, and our dramaturg that joined us in the film said, okay, but why don't we try to make this a documentary film with a fictional dramaturgy. В каком-то плане у нас для фильма, для отличного фильма было просто все, что нужно. И в какой-то момент наш драматург, который работал с нами над фильмом, сказал, а почему бы нам не сделать не просто документальный фильм, а добавить там некоторые такие художественные моменты. So in a way suddenly you have to think totally different. Because normally when you're shooting a documentary you follow the people and you follow what they do, and in the end you put it very often in a chronological order, or you find some dramaturgy in the editing process. И пришлось думать просто абсолютно по-другому, полностью менять ход своих мыслей, потому что, когда ты снимаешь обычный документальный фильм, это обычно ты просто следуешь за героями, снимаешь, что они делают, и монтируешь его в хронологическом порядке. So since we knew already that we wanted the film to look like a fiction film, we started to work in a different way. That means we were working very close together with the dramaturg, and every evening when we shot a scene we were talking to her, and we said, okay, if you would write a script and you have this scene, how would you write the next scene, what would happen after, and what would happen before? И нам пришлось работать абсолютно по-новому. То есть каждый день после того, как мы отснимали день, мы садились вместе втроем с режиссером и драматургом и спрашивали у драматурга, если бы ты писала сценарий к этому фильму, что было бы в следующей сцене? Что бы ты написала дальше по сценарию? So in a way we knew we had to have shot, reverse shot, and I'm the only cinematographer in the project. So we started thinking about the editing already in the process. Our director, she's amazing because she had it all in her mind all the time. She just said in the evening after we shot the scene, remind me tomorrow, we have to get a reverse shot. And often we did this that in a way that she just started talking to the protagonists, and we're sitting in a position where the other person sat the day before, and we're talking about the scene that happened the day before, and then we got like the answers often again because they just repeated what they said, or they just had some new ideas. So in this way we actually could edit like in a fictional way without shooting with two cameras. Приходилось думать заранее просто обо всем, и у нас был обалденная режиссер, она просто держала все в своей голове. И каждый вечер, когда мы собирались обсуждать, она мне говорила, напомните завтра, чтобы мы пересняли голос. И на следующий день, когда мы ей напоминали, она, например, садилась на место того человека, с кем шел диалог, и обсуждала с героем сцену предыдущего дня. И получается, что герой повторял некоторые вещи, которые уже были в предыдущий день, когда снималась сцена. И так они смогли обойтись одной камерой. Are there any questions so far? У вас появились какие-нибудь вопросы? Okay. When it comes to the cooperation with the director in a way of documentary filming, I think it's very important that you talk a lot. Paulina and me, we're old friends actually. We were talking about a project like every time we saw each other, and while we were shooting, we were all the time talking about
when we went to a shooting, we said, okay, what do we want this scene to be about? What are we looking for? So, because when you're shooting fictionally, you have the possibility to draw a storyboard, to think who's your protagonist in this scene, who are you with. For documentary filmmaking, you don't know what's going to happen. So you have to be very clear about what the director is looking for in a scene, so that you, as a cinematographer, can move totally freely and are looking for the same, the same essence of the scene. Очень важно в таких проектах обсуждать все с режиссером. Я с нашим режиссером Полиной Рёнерберг, мы с ней уже давно были знакомы, и мы друзья, и мы постоянно общались и разговаривали о нашем проекте. Каждый раз, когда встречались, и понятно, что во время съемок мы постоянно просто много обсуждали наш проект, потому что мы должны были четко знать, о чем мы хотим, что мы хотим, о чем должна быть следующая сцена. Потому что, когда вы снимаете художественный фильм, всегда можно подготовить сториборд, раскадровку. А с документальным фильмом так не получится, поэтому всегда нужно, чтобы режиссер точно знал, что он или она хочет от последующей сцены, чтобы у меня, как у оператора, была свобода действовать. So in a way, it was like you got a great freedom when it comes to documentary filmmaking and cinematography, because you are actually the one deciding what to film, which takes some power from the director. Are there any directors here? I hope it's okay to say this. It's in some way you have to make decisions very quickly, and you can't always get in touch with the director and discuss what are we gonna do. So the director has, in documentary filmmaking, to trust a lot in the cinematographer to take the decision in the right situation, in this situation. На самом деле, работа оператором в документальных фильмах, она очень свободная, очень много свободы при работе там, потому что приходится решать, что снимать на месте и принимать очень быстрые решения. Очень часто нет просто возможности связаться с режиссерами, что-то обсудить, поэтому режиссер должен доверять своему оператору. Каким образом заранее нужно и можно предусмотреть все сцены и весь протокол съемок, если, как я понял, снимают то, что делают герои, и никто не знает, что они будут делать. Может, там доить будут, а может быть, пасти, а может, хоронить кого-то. Может быть, сегодня приедут хоронить, они что, заранее вот кто-то умрет, что ли? I'm a bit confused. I still don't quite get how is it possible to predict what is going to happen, because in documentaries, in real life, anything can happen. For example, tomorrow somebody dies. You can't make some people just to die for your film. So how were you able to predict what's going to happen next? Luckily, you can't make anybody die for your film. I'm very happy about this. Actually, you can't predict anything. Life just does what it does. But it's just like when it comes to this dying part. In the beginning, we did like a traineeship with our funeral directors, and we were working with them for 10 days without the camera. And there were many people dying. And when we then started to film, nobody was dying for a very long period. And we actually got kind of nervous about it. К счастью, нельзя заставить людей, чтобы они умерли специально для того, чтобы мы смогли снять фильм. Но на самом деле вы абсолютно правы, жизнь невозможно предсказать, невозможно угадать, что получится и как это получится. Мы перед тем, как начать снимать этот фильм, месяц прожили с этой семьей и были что-то, так сказать, на стажировке. То есть без камер мы их не снимали, мы помогали им во всем. Мы доили с ними коров, мы хоронили людей вместе с ними, просто чтобы влиться в их образ жизни. И на самом деле, когда мы начали снимать фильм, очень долго ничего не происходило и никто не умирал, и мы занервничали. But to answer your question, what we did is we actually had to write some script for the TV channel we were working together with, and we used this as some kind of red line. So we knew what we are looking for, and if the Britta Schwem, the dramaturg, if she had written a scene with Toby or with the funeral directors, and they have this crisis because they
their bulldog crashed and they have to get a new bulldog. And they don't have the money for it. Maybe Britta has written something like this. And then we weren't waiting for the bulldog to crash, or we didn't want the bulldog to crash, but we wanted to have a scene where we actually show that they're struggling with money. Ну, на самом деле, так как этот проект был оплачен телевидением, по сути, нам пришлось писать сценарий заранее, для телевидения подготовить. И у нас была какая-то такая история, красная линия, которую написала наш драматург Брита Швем. Ну, например, она прописала такую сцену, что у семьи у этой сломался трактор, и они переживают, у них проблемы с деньгами, они не могут купить новый трактор из-за этого. В жизни, конечно же, трактор не сломался в итоге, и мы не хотели, чтобы он ломался, но мы отсняли сцену, где у них были проблемы, они обсуждали свои денежные проблемы. And actually, sometimes it was so frightening because what Britta wrote came true so clearly that we had this strange moment where Pauline, the director, and me, we were standing outside in the thunderstorm because Britta has written that the thunder gonna go into the lightning gonna crash in the apple tree. And since there were things happening before that actually what became true, we were standing outside filming this apple tree for 20 minutes because we were sure that the lightning gonna crash into the apple tree. Of course it didn't. На самом деле, в какой-то момент стало даже немножко пугающе, потому что практически все, что Брита, драматург, прописала в сценарии, стало правдой. И как-то раз она в одном из своих таких сценариев она прописала, что будет огромный гром, шторм, и молния ударит в яблочное дерево. И мы настолько привыкли к тому, что все, что Брита пишет, сбывается, что мы стояли в грозу под яблочным деревом и 20 минут его снимали и ждали, когда молния ударит в это дерево. Сцена с трактором должна была быть о денежных проблемах, их обсуждении. И то есть у семьи действительно были денежные проблемы, но это понятно, если в месяц один умер всего у них, а они сказали, что не могут обеспечить молоком и мясом. Если так редко умирают, я им сочувствую тогда. Тогда получается, этот похоронный бизнес вообще никак им не помогает. He's really interested in the concept of this like blending of reality and play, the fiction and documentary, and he's saying, so why were you waiting for somebody to die? Maybe you could have just acted it out or something like that. And it happened with the scene with the tractor that didn't actually break, but they were talking about the money problems, and I've explained a bit that they actually had the money problems, it just wasn't connected with the tractor. And he said, oh well, but of course they would have money problems because nobody was dying, and that's when everybody laughed. Yeah, actually, we were very close to them for 4 years. We were talking to them at least twice a week on the phone, and we knew them very well, so we knew what might happen. We knew what kind of discussions they have, and we knew. And they have a lot of routines. They're like farmers, so they have to milk twice a day. They have to all these routines when organizing a funeral. It's in a way they have a lot of routines, and we knew that things would happen again as well. So this is why we could predict some things, and why we didn't have to act it out in a way. And we still wanted it to be it's actually kind of funny because it's a real fly-on-the-wall documentary. We didn't interact while we were shooting. We didn't interact with what they were doing. We didn't ask them to do things only for us. We were really just like asking them, what are you gonna to do? And we were coming with them and following them. And what happened was in the post-production. Yeah, I'm sorry. На самом деле мы очень близки с этой семьей, которую мы снимали, и мы им звонили 2 раза в неделю обязательно, и мы очень близко с ними общались. И мы знали то, что они фермеры, они занимаются вот этим похоронным бюро, и мы знали всю их рутину. То есть все равно фермерская работа — это достаточно рутинная работа. То есть мы более или менее могли предсказать, что они бы делали тогда-то и тогда-то. И нам не надо было ничего разыгрывать или делать, потому что мы могли просто предугадать, что могло произойти в их жизни. И мы просто приезжали к ним с камерой, когда что-то происходило, и следовали за ними. То есть мы им ничего не диктовали. Okay.
And then in the but okay, it was and then actually what happened and what we did and what was kind of reenactment, if you want to call it like this, we did a lot of like very close-ups afterwards in the editing process to since we didn't want to have a voiceover, we didn't want to have anybody to talk, we wanted it to work as if the same way as a fictional film works. So in a way we needed some close-ups and like some explanations. So what we did, for example, where we were shooting newspaper articles to make sure that now there's a vegan community coming and they're talking about this newspaper article. Or we were shooting like a lot of flies on the way because we suddenly saw that there are flies everywhere. So we used those flies also as a like telling moment. So this is what we did. We added details and small information to the film in the end. Все, что вот художественное, было добавлено уже потом в постпродукцию, когда уже был монтаж на монтаже. То есть отдельно доснимались какие-то сцены, доснимались какие-то отдельные объекты, которые потом вставлялись в фильм. Мы не хотели никакого закадрового голоса, чтобы все было и так понятно, как в художественном кино. И поэтому, например, мы снимали отдельно газетную статью, в которой говорится о том, что это веганское общество въезжает в деревню. Это уже доснималось после и вставлялось в фильм. Или мы заметили, что вокруг деревни очень много мух, и мы снимали этих мух, потому что мы думали, что потом нам это пригодится. Это пригодилось. Yeah, and it's really a pity that Pauline couldn't come with us. She just got her second child, so this is why she couldn't come to PAM. Because it would be nice to talk together with her about this process, how we actually achieved this look of the film that we got. Because she was doing a thing that I haven't in this way experienced before. She were working as some kind of eyeline magnet. When she knew we need like a reverse shot after we shot a scene, she often went into the scene and were talking to the person and dragging the eyes of the person in the right direction so that we could edit it in the end. And it was a great way actually to achieve this two angles. Мне очень жаль, что Полина Рёнерберг, которая была режиссером этого фильма, не смогла приехать. У нее недавно родился второй ребеночек, именно поэтому она не смогла приехать в Пермь на фестиваль. Но было бы очень интересно это вам все рассказать вместе с ней, потому что она была удивительным магнитом для глаз на съемочной площадке. Когда мы снимали, например, ревойс, когда мы снимали голос, переснимали на следующий день после сцены, она вставала вот на сторону собеседника и вставала всегда так, чтобы герой смотрел именно в то место, куда нам нужно, чтобы было потом легко смонтировать, как будто бы разговор происходил между героями. And how about light? Because light the next day is changing. Как насчет света? Ведь на следующий день свет уже меняется. Yeah, actually we were very lucky with this place. After 4 years we know it very well. And the good thing is that Roswitha and Ernst never got the time to clean. So you have like these milky windows and we told them just, okay, as long as we are shooting, please don't clean your windows, it's beautiful. Нам очень повезло, потому что за 4 года мы очень хорошо выучили эту местность, эту деревушку. А еще Розвита и Эрнст — это главные герои фильма. Им некогда было прибираться, и поэтому у них были такие окна не очень чистые, и всегда был такой неяркий свет в доме, и мы им сказали, пока мы вас снимаем, пожалуйста, не мойте ваши окна. And actually it was like we knew when the light was best and which place, so we could decide, since those routines like are happening again and again and again, we could choose like to film milking the cows in the evening, because in this stables the light is nicer than in the morning, things like this. И потому что мы знали, в какое время суток, где и какой свет лучше всего выглядит, и так как их жизнь была достаточно рутинная, нам очень легко было предугадать. Например, коровник очень хорошо выглядел вечером, там был такой очень приятный свет, и мы снимали там по вечерам.
And then actually we did a thing that is like kind of luxury and not everybody has the time to do it, but since it was like the final exam project of the director, we had like the possibility to shoot for 4 years. We actually decided not to shoot if the light isn't good. And that's kind of, sometimes you have to shoot anyway, sometimes you know this is a scene you have to shoot, but we often, if we couldn't find a good picture, we decided to stop shooting. На самом деле у нас было такое... Нам очень повезло, потому что мы могли потратить больше времени, чем нужно. У нас не было такого, что мы обязаны были снимать, несмотря ни на что, потому что это был последний экзаменационный проект режиссера, и у нас было много времени на то, чтобы снять этот фильм. И если, например, нам не нравился какой-то свет, мы говорили, все, перестаем, сегодня мы не снимаем, ждем, когда будет хороший свет. Но нам просто вот так повезло. Yeah, and actually, in the beginning it was kind of hard to lose a scene that was good. We had some amazing scene where some guys suddenly coming with a very clean car and in dresses, and they're coming out with this with this garbage bags and putting them down, and Ernst and Roswitha were very friendly against them and happy that they came. And we asked, what's in these garbage bags? And actually there were like all these documents. They were like guys that were working in some like office job, and they had to like get rid of the documents. So they had like this cutted documents and gave it to Roswitha so that she could use them as a pillow in the coffins. And we lost this scene completely because it was like in the summer and it was like crazy sun and the camera just it wasn't working. And we were very sad about it. But you always get another scene that is like better or the same, and yeah. So it's not bad if you lose some scenes in documentary. You always get something new. Ну, так, к сожалению, получается, что из-за такого подхода иногда приходится терять некоторые сцены. Например, у нас была шикарная сцена, где к этой вот паре в дом приехали на такой чистенькой машине молодые мужчины в костюмах и привезли огромные мусорные мешки, набитые чем-то. Как потом оказалось, эти мусорные мешки были набиты бумагами из офиса, потому что они какие-то офисные работники в городе, ненужными бумагами, чтобы потом Росвита могла их порезать, эти бумаги, и положить в подушки для гробов. И это была очень отличная сцена, но, к сожалению, нам ее пришлось потерять, потому что мы ее снимали летом, и солнце палило очень сильно, и камеры просто не справлялись со светом. Но ничего страшного, потому что, да, некоторые сцены теряются, но зато есть другие хорошие сцены. Any more questions about this film or the way we shot it? Which camera did you use? Actually, I shot this film on my own 5D Mark II, most of it, since we didn't have the money to like rent a camera over all these 4 years, and it was often that we just got a call that somebody died and we had to go shooting right away, so we didn't have the time like to organize equipment, and I wanted to shoot on the same camera. What we did was for this, because it's a mini series actually. It's not like a feature film. It's like not 80 minutes, but it's like a mini series. It's 4 episodes that are 30 minutes. We just put them right after each other to show it on festivals. And for the summer episode, we decided to shoot on the C300, just to have a bit more range to go on. But I was very unhappy with it. I felt that for documentary filmmaking, I felt that the C300 is too. I felt like looking through something, and I didn't get what was happening around. It was too, especially in those small, tiny rooms at this farm and also at the community. I felt I lose so much by not having the big chip. Ну, я на самом деле снимала на свою камеру 5D Mark II, потому что у нас просто не было ни времени, ни возможности, чтобы снимать какое-то оборудование. Особенно не было времени, потому что очень часто приходилось просто получаешь информацию о том, что что-то происходит, и нужно бежать и снимать. Я просто брала камеру и ехала, снимала на свою камеру. И, в принципе, я хотела снять все одной камерой. Но так как это были
мини-серии, такие на самом деле для телевидения, потом мы уже склеили, это был сериал, потом мы уже его склеили для того, чтобы показывать на фестивале. Я решила попробовать летом поснимать на C300. Но мне очень не понравилось работать с этой камерой. Мне показалось, что для документального фильма она слишком узко показывает. И мне казалось постоянно, что я не вижу, что происходит вокруг, когда я снимаю на эту камеру. Особенно, когда я снимала в общине, в коммуне, в их маленьких комнатах, мне казалось, что камера просто не берет всего, что там происходит. Yeah, and of course you always want to choose your own camera or to choose a camera that is perfect for the project. And I wasn't happy with the 5D neither. I would have loved to shoot on another camera, but I'm shooting a lot. What you see is what you get. I don't need so much possibilities in the post-production because I'm like when I studied at film school, I actually learned the whole analog process to the end. I never shot on a digital camera until I stopped, until I did my final action film. And when I came out, I suddenly had to shoot digitally, and I still work in a very analog way. So the 5D gives me like the possibilities I need, since I just do the lighting as I want to have it. I don't have to go into post-production and do a lot. Just work a bit with the contrast, maybe with the colors to get like the scenes match. But I'm not doing my lighting in the post-production. I think nobody should do it, because even if you shoot on an Alexa, you still have to do the lighting, because if you don't do it, you can't drag it up. You can't build anything that is not there. Ну, да, конечно, всегда хочется для проектов выбрать идеальную камеру, и я честно скажу, что очень рада была своей 5D. И вообще, на самом деле, когда я училась аналоговому процессу, и я занималась аналоговыми съемками и не снимала на такие вот камеры. И поэтому, мне кажется, я до сих пор очень так работаю в таком аналоговом процессе. Я считаю, что свет не должен меняться как-то, и с ним ничего не надо делать в постпродакшене. Я считаю, что все должно быть снято на месте, и никто не должен делать свет в постпродакшене. Выдать рекомендации, поскольку мы сюда шли, насколько я понимаю, анонсировалась тема «Звук в свете». Вот на эту тему бы пообщаться, и, может быть, даже какой-то протокол рекомендаций или поделиться своим опытом. So he's really looking forward to your sharing your experience and maybe your recommendations on how to work with sound and light, because he's like, oh, it's called sound and light, please. Okay, then we just continue in this direction. Actually, that's very good. Как раз об этом сейчас собираемся говорить. Это наше следующее. When it comes to, because this was now the working in a documentary way, when it comes to fictional working with a director, I just to briefly end it. When it comes to working with a director in a fictional way, I do work also in a similar way, that I think as a cinematographer we are bound, or our passion should be to make a director's film, not our own. So what I always do is I never read the script before I talk to the director. I always want to hear the story with the director's words, so that I know where the focus of the director, where the director is actually aiming on, what he want to do. So this is just a recommendation. I don't know if it works for everybody. For me, it works quite well. Но у меня есть один такой совет, немножко закончить еще беседу, которая у нас тут началась, о том, что как оператор, мне кажется, я всегда должна снимать фильм режиссера. Поэтому, например, я никогда не читаю сценарий до того, как я поговорила с режиссером. То есть сначала надо поговорить с режиссером, выяснить, какое у него видение фильма, что режиссер хочет от этого фильма. И вот это, мне кажется, совет такой мой вам. Okay, and now we go over to the sound actually. А теперь поговорим о звуке. Of course, I have to speak about cinematography, because I'm a cinematographer. I'm not a sound guy, but I have this background in sound, as I started as a boom operator, and I know this feeling of always being put the last. Always it's always we fix it in the post. We don't need the sound. We shoot it MOS, but
you never, ever can do the sound in the post-production as good as you can do it on set. So you should always focus on the sound as the same way or even more. I hate to say it, or even more as you focus on the picture. Because you, especially in documentary, if you have bad sound, you can't redo it. And also dubbing isn't working. So if you have bad dialogue, you're fucked in the end. You're gonna lose a lot of emotions in your film. Я просто сама по себе оператор, поэтому не могу не говорить о съемке, но да, я говорила, что у меня есть опыт работы в звуке, и я считаю, что, несмотря на то, что считается, что звук это не так важно, звук всегда записывается последним, звук всегда обрабатывается в конце, записывается в МОС, и я лично считаю, что на звуке нужно фокусироваться точно так же, как и на самой картинке, как и на самом кадре, прямо во время съемки, потому что это очень важно. Дубляж в этом плане не работает, потому что, особенно в документальных фильмах, просто все эмоции теряются. The problem is, if the sound comes last, and in Germany it's a huge problem actually. It's always like, the sound designer, often there is no sound designer before the edit is finished. That means that the story is set, that the rhythm is set, and that the mood is set. And that there is no more room or space for the sound designer to actually apply in storytelling. Not just like fixing bad images, because this is what sound often is. Just like, okay, here the camera isn't this good, here can you do a strong sound that we don't see it anymore. No, sound is actually a mean of like a possibility to tell, and to tell the story in a different way. Ну, как я говорила, вот звук всегда в конце как-то к этому, то есть на самом деле так не должно быть, потому что у нас, мы когда снимаем, у нас уже история и настроение в сцене, и кадр уже все постановлены, и то же самое со звуком, потому что потом уже ничего не поправить, и нельзя сказать, что типа вот мне тут звук не понравился, давайте как-то что-нибудь поменяем. And I would even say maybe sound is 70, also for me film is an audiovisual medium, and you can't like take away the sound unless you do a silent movie, and then you have to work with music and work with it again with the sound. And for me, actually, I think it's just a guess. I just have to say some numbers. I think maybe 70% of the film that you feel is in the sound part. Because we are so used to analyzing pictures that we always know what anybody want to tell us with a picture. The picture always goes through the mind. We know that, now we're close, now it's very emotional, now we're far off, he feels lonely. Everybody has this means of reading pictures, but sound still works directly into the guts and into the feelings. So it's some kind of more hidden mean of telling. Все-таки фильмы — это такая аудиовизуальная вещь, и нельзя убрать из фильма звук, нельзя не обращать на него внимания. Даже в немом кино, ну да, там можно убрать разговоры, но все равно потом накладывается музыка, и это тоже звук. Мне кажется, что 70% фильма, что мы чувствуем, именно чувства передаются именно звуком. Вот все, что мы видим, какую картинку, кадр это все поступает нам в голову, в мозг, мы это так понимаем, анализируем как-то в своей голове. Но именно звук, он идет напрямую к нам в душу, он идет напрямую к нам в чувства. So I think as a cinematographer, it's very important that you think about sound in a way. Also we had like the great luxury at film school that our sound designers were set already when we started in the writing process of a film. So we could get a lot of input from the sound designers and a concept, and we could together work out who is telling what in the story. So it wasn't longer that we were telling the same story, like that sound and the picture is just like walking on a parallel line, but we could like decide that the sound is going away, fading away totally, and we only concentrate on the picture, or that the picture is just staying.
and the sound carries on the story. That makes it a lot more interesting to watch, and it makes it a lot better film, I think. Я считаю, что оператор всегда должен думать о звуке, и нам на самом деле повезло, потому что на нашей школе уже есть такие состоявшиеся звукорежиссеры, которые нам помогали работать. И я считаю, что звук и картинка, они идут как две параллельные линии. И интересно, что мы можем выбирать, на чем фокусироваться. Сейчас мы сфокусируемся на звуке или мы сфокусируемся на картинке, и кажется, что сам фильм так становится интереснее. Я не поняла, звукооператор был на площадке или звук был тоже обязанностью оператора? Did you have a sound engineer with you filming, or were you responsible for the sound as well? Actually, we were a very small team with a documentary now. So we had our dramaturg was doing the set sound. She were having a boom. We were booming the whole film, and we had micropods on the actors that the director actually was listening to. So the director could hear what they are talking about. If you have a huge, like a total shot, and you can't come close enough, you couldn't know if they were talking about something that is interesting for our red line. So it was very good that Paulina had like the headphones and could always hear what they were saying. Но на самом деле мы снимали очень маленькой командой. Вот нас было всего 3, режиссер, драматург и я. И у нас на самом деле драматург занималась тем, что она ходила с микрофонным журавлем. И у нас все сцены были сняты с микрофонным журавлем. А еще мы пристегивали маленькие микрофончики к самим героям, которые Полина, режиссер фильма, слушала напрямую. То есть, если действие происходило в каком-то большом пространстве, где невозможно было услышать, о чем они говорили, и если что-то интересное происходило, чтобы Полина это все могла слушать, мы прицепляли им маленькие микрофончики. How many microphones did you have? We had between, I think we have both. We bought our own, so we have 2, and we tried always to get at least 2 more. But often they actually caught in quite a lot of people standing around, and we had a very long post-production process in the mixing sound mix, where we actually could we used a lot of time actually also to clean the sound. But I think the good thing with this project was that both Paulina and me are very into sound and into thinking of sound. So we often decided to choose somebody in a group. Before we were talking before, it was like we're gonna shoot this scene. It's the nature community. They're gonna have this meeting, and we choose before who to concentrate on and be like connected to, and then we did like the information on the sound part, and often just stayed on the reaction of a person. So I could totally concentrate on like our protagonists while Britta was actually recording the sound, and we could have it in the off afterwards. Ну, мы купили сразу же 2 своих микрофона, и мы всегда старались, чтобы у нас хотя бы было еще 2 микрофона. Проблема с этими микрофонами в том, что они ловили звуки окружающих и говорения окружающих. И потом получалось, что на постпродакшене приходилось очень много обрабатывать и очень много времени тратить на то, чтобы почистить звуковую дорожку. Но нам очень так с Полиной повезло, потому что Полина и я, мы обе очень любим заниматься звуками, мы обе считаем, что это очень важно. Поэтому мы заранее всегда договаривались, если мы, например, снимаем группу в общине, то мы договаривались, кто будет протагонистом, кто будет главным героем, на кого мы повесим микрофончики. И лично я уже могла ориентироваться и наблюдать за эмоциями этого персонажа, не отвлекаясь на звук, и заниматься только съемкой, а в это время Брита ходила с журавлем и записывала звук. Очень здорово, что мы сейчас как раз на этом мастер-классе мастера, который любит работать и в документальном кино, и привносить игровой жанр. Я сейчас работаю над проектом уже несколько лет. У нас небольшая общественная организация, то мы реализуем социальные, благотворительные, культурные проекты и иногда передвигаемся по России, скажем, несколько месяцев, останавливаемся в разных городах, проводим свои благотворительные какие-то события. Я это к чему? К тому, что и сам я создаю песни, музыкальные произведения. И у нас, значит, есть сейчас такой проект, чтобы вот эти вот песни, как бы песни и как клип, знаете, вот он то говорят, то поют, то говорят, то поют, да, и делать, значит, их, с одной стороны, такие как бы репортажными, да, а с другой стороны, там и игровая составляющая будет, то есть во время песни. А с третьей стороны, чтобы монетизировать это все, чтобы нам
не только со спонсорами, а еще с рекламодателями работать, чтобы каким-то образом еще и выходить, значит, вот на такой продукт, да, который будет интересен рекламодателям, например, отелям, где мы останавливаемся, или еще кому-то. И вот в аспекте вот реализации такого проекта, именно сложного, где как раз игровое, документальное, даже, может, репортажное кино, какие будут конкретные рекомендации, особенно, когда нельзя использовать журавель и личный микрофон, то есть надо всего 2 человека, и вот приходится обходиться одной камерой, пусть даже у нее 4 микрофона, ну, в смысле, квадро. I'm very honored to be here right now and listen to your workshop because it's really very interesting for me personally to listen to such an interesting conversation. And right now I have a little organization that realizes different events around Russia. We are traveling from one city to another, and we are holding these different free for everyone events. And I also write songs, and we are launching right now a project where we want to shoot like a clip and a song at the same time, and people will be both singing and talking there, and we wanted to make like in a genre of like a journalistic report or something like that. But at the same time, because we're a very small company, just the 2 of us, we would like to maybe earn some money with it, monetize it somehow, maybe pitch it to hotels or something like that. But the problem is that because there are only 2 of us, we can't use boom or we can't use little microphones. So I've already heard a lot of useful advice, pieces of advice today, but do you give me any more advice on that? What should we do? Is it a lot of movement in it? Are you moving a lot? Or could you rig a room with microphone? А как вы там собираетесь снимать? Там будет очень много движения, вы будете снимать движение, или это будет, например, в какой-нибудь комнате сниматься? Представьте, да, что это вот мы передвигаемся по России, и мы автомобили снимаем, и плюс события какие-то снимаем, допустим, там какие-то мастер-классы творческие с детьми, со взрослыми, концерты такие вот. That's going to be a lot of movement for you, because we are planning to shoot both like traveling by car across Russia, and also different events like workshops with children and musical concerts and things like that. И потом это будет сочетаться все еще с клиповой частью, когда песня звучит, и там герои тоже продолжают участие. Там уже будет другой звук, другой свет. And all of this is going to be combined with the clip itself, where the people will be talking and singing, and of course there's going to be completely different sound and completely different light. Как бы такой микрофильм-видеоклип. Something like a microfilm, but at the same time like a music video clip. I guess maybe we have to talk more about it later on, more that I can understand more, since it's like. But I would try to do it with an artificial approach. Maybe make a style out of it that you just have a camera, microphone, and let the people that are talking come very close, so that the picture and the sound is actually working together. Я, конечно, не очень еще понимаю все детали. Возможно, нам стоит обсудить побольше деталей вашего проекта, чтобы я поняла. Но мой такой совет будет: почему бы то, что вы не использовали то, что у вас такие ресурсы, 2 человека и 1 камера, и сделали из этого артистический подход к вашему клипу. То есть снимайте людей близко, чтобы они близко стояли к камере, и это будет такая фишка, артистический подход. Back to the sound and cinematography and sound. There's, I think, another very important thing about cinematography and sound is, and why I really think that a cinematographer must have some feeling for sound and some ideas about sound and some vision about sound, is, for example, is that you have to give room for the sound. It's like when you think a close-up, a straight close-up, how long would you, as a cinematographer, hold this close-up? How many seconds? Like any 5 minutes? That's very good, because you give a lot of space to sound. Я считаю, что операторская работа и работа со звуком должна идти одновременно. Я считаю, что оператор должен чувствовать и понимать звук. И самое главное, оператор должен дать звуку время развиться. Вот, например, когда вы снимаете приближенные кадры, сколько времени вы их снимаете? Ответ был 5 минут. И Зои сказала: прекрасно, 5 минут, это отлично. Yeah, that's very good actually. Because normally I think
when you're just doing a close-up or ultra close-up, you get like the feeling that you have shot a lot after 10-15 seconds because you're so close. And that's way too little, actually. But if you know that your sound designer gonna have like this development in the sound from this person feeling very sad to feeling light again, or being like in shock and then actually like falling like back in a quiet mood, then it might be good or very important or absolutely necessary to hold this picture for 2 minutes, 3 minutes, because the sound needs the time to develop on it. And this is just not like a close-up. It's like often that also in the editing, that it's gonna be edited too early, that the rhythm of the editing is not the rhythm of the film. It's like that the editor think, okay, when the door shuts or when somebody leaves the frame, it's right to cut. But that's not true, because you can leave a person, let a person leave the room even in the sound, so you have just a clean room and you hear some more steps, and then this leaving gonna be a lot worse than just like slamming the door. If you even have the closed door and hear the steps away in the hallway, and the person staying in the room gonna be a lot more lonely when you still have this small, like this little bit more for the sound. На самом деле, очень много, когда вот снимаешь какие-нибудь приближенные кадры, и кажется, что 10-15 секунд снял, и это уже долго кажется. Но на самом деле это очень мало. Очень мало для того, чтобы звук смог развиться. Например, если у звукорежиссера есть такая, или у режиссера есть такая идея, что персонаж должен быть сначала прочувствовать несколько эмоций, там, сначала грусть, потом светлая грусть, потом какой-нибудь шок, потом персонаж снова затихает, тогда нужно снимать такие кадры по 2-3 минуты минимум, чтобы звук успел развиться. Потому что, это, конечно, не только при съемках, это еще и постпродакшн, это еще и монтаж. На это нужно обращать внимание. Ритм монтажа не то же самое, что и ритм фильма. Например, если дверь закрывается, кто-то хлопнул дверью и ушел, и обрывается кадр, это одно. А если дверь закрывается, дверь хлопает, и мы слышим шаги уходящего человека, то человек, который остается в комнате, чувствует себя очень одиноким, и мы можем это почувствовать вместе с этим человеком. And I don't know if anybody of you have, for example, seen Sophia's Last Ambulance. It's a documentary about ambulance drivers in Sofia. It's amazing, really. Может быть, кто-нибудь из вас видел «Водители скорой помощи в Софии», документальный фильм о водителях скорой помощи? Это удивительный фильм. But what they do in this film, it's a 90 minutes film, and they are only on the faces of the ambulance drivers and the doctors, the whole film. But you can see everything in the faces, and you get all the information via the sound. And this is one of the strongest films I've ever seen, because they decide to look away, actually. If they would show all these terrible accidents and what they get into, I think after the first minutes you would be very shocked, and after 10 minutes you would like shut down and you wouldn't feel it anymore. But since you only see like the faces, the emotions on the faces of the ambulance drivers, and you hear what's happening around, it's so much stronger and so much more emotionally, and you really, it's like 90 minutes that you can't, you're just like sitting there and you can't turn it off. Это достаточно старый фильм, так что его не показывали на «FLAHERTIANе», ему уже 5-7 лет где-то. Это просто фильм удивительный. 90 минут показывают только лица водителей и врачей, ничего кроме лиц и звук. Вся информация развивается в эмоциях, на лицах и в звуках. И это, по моему мнению, просто сильнейший фильм. Потому что представьте себе, если бы снимали все, что происходило в скорой помощи, какие-нибудь там происшествия, которые происходили, кровь и т.д. и т.п. Сначала у зрителя был бы шок, а через 10 минут зритель бы просто перестал чувствовать, перестал сопереживать тому, что происходит, привык бы к этому. А здесь
так как они специально не показывают этого, специально концентрируются на звуках и на лицах, просто на протяжении всего фильма ты испытываешь неимоверные эмоции, сопереживаешь тому, что происходит. Now, how do I get back to my topic? And I think that as a cinematographer and as a director, as an editor, we all should be aware of what kind of power sound is, and that it's like a big part of the product we're shooting, the work we're shooting, and there are many different ways to approach it, but I like, for example, it's a long time ago that I did any dolly trackings, because I love to shoot from my shoulder. I love to be like close to the actors or the protagonists and be part of the thing that happens. But when I was doing trackings actually with the dolly, I always had music in my ears. I actually used music to get a feeling if the rhythm is right. Because often you feel there are so many things you have to think of. It's like so many. It's to hit the marks and to be in the right spot at the right moment, and you lose like this feeling for, is the rhythm straight? Is the rhythm right? And in the end, you see the film and they cut it up. They had to cut in your beautiful tracking because it just didn't fit, and that's terribly sad. So it's always, I used a lot of music in my ear just to get like the movements right actually. Ну, нужно понимать, чтобы и оператор, и режиссер понимали, что сила звука — это большая часть фильма. И у меня был такой подход. Я давно уже не снимала на доле, я давно уже этим не занималась. Я предпочитаю снимать с плеча, но какое-то время я снимала на доле, и я всегда слушала музыку. У меня музыка всегда была в ушах, чтобы я могла чувствовать ритм и снимать в нужном месте, в нужное время. Но потом, к сожалению, я частенько видела, что при монтаже мои прекрасные проезды обрезали, просто потому что по времени не влезало в фильм. If you get a chance and you have a film musician early in the process, it's good to have the music as early as possible and not force them to like do the music on a finished film, but actually use the music already while you're shooting to get like some mood and some feeling for it. Еще хорошая идея, если у вас есть возможность привлечь музыканта, человека, который пишет музыку для фильма, его лучше привлечь до начала фильма, не наоборот сначала снять фильм и попросить музыку написать к нему, а сначала, чтобы у вас была музыка и чтобы вы снимали сразу же с музыкой. And what I actually love to do, it's also just something how I like to work, and everybody's working differently. For fictional film, I love to do some storyboards. Even when I'm shooting from my shoulder, I really like to sit down and draw the whole film and have like the skeleton as a backup. I often don't use it. I don't take it with. Yeah, I just have it as a backup if something happens on set and there's chaos and we have to work quickly. Then we can check: do we have everything that we need, and do we have everything that we need to tell the story? So I like to do the storyboarding. It's like, maybe it's kind of old-fashioned, but I think it's a great tool. And еще лично мне нравится, особенно когда я занимаюсь художественными фильмами, мне нравится делать раскадровку. Может быть, это немножко устарелый уже способ, но мне нравится проделывать вот это, прописывать каждый кадр, чтобы у меня был скелет, чтобы что-то было, если внезапно случится, что-то, какой-то хаос начнется, чтобы можно было быстро все сверить и посмотреть, что нам нужно для этой сцены. И да, может быть, это немножко устарелый уже способ, но мне очень нравится делать раскадровки. And what I really, really love doing there when I'm storyboarding is not only to work together with the director, because that's like, yeah, it's like a must, but also get in the sound designer for 1 or 2 days in the storyboarding process. И что мне действительно очень-очень нравится, когда я делаю раскадровку, это, конечно же, работать с режиссером, это обязательно, но еще, чтобы у нас был звукорежиссер хотя бы на несколько дней, чтобы мы могли при раскадровке поработать с ним. Because then you really can sit together and the sound designer can tell you his ideas of the film as well. And as a sound designer is like often
in like on a different level of film telling. It's like it's more about cold or warm sounds, about moods, about atmospheric sounds. But that the sound designer actually can like use these ideas that he got. He needs like the pictures that tells those sounds, that are telling those sounds. Потому что звукорежиссер может поделиться своим видением фильма, а звукорежиссеры видят фильм на вообще абсолютно другом уровне, не так, как режиссеры или операторы, потому что они могут говорить, что здесь теплый звук будет, здесь холодный звук, здесь такая атмосфера, здесь такое настроение, и уже я потом как оператор могу это использовать при съемке. So if the sound designer tells that he wants it's like a normal scene, maybe in like in the city, it's maybe not even in winter time, but it's like maybe in summer, but it's like a scene that is emotionally very cold, and the sound designer want to use like this cold icy sounds, like sounds like like ice when you're walking on snow, or sounds like this. You have to think about how you can provide like a setting or in the scene, or like it can be something. It can be like something very like small. It just you don't need to do a big thing out of it. But you could, for example, just have some pictures of a person walking, and there's some small glass pieces on the ground. And then the sound designer can tell those sounds, and he has like a clearly related a moment where he can go over in this atmospheric and emotional and mindscape, but he gets like this door to go over. He's not forced to apply something total artificial to a scene, but he actually has the chance to in a way give it a reason why those sounds are like this, and then it gets emotional, and then it gets subjective. Например, если звукорежиссер захочет снять какую-то сцену в городе эмоционально холодной, и он хочет, чтобы или она хочет, чтобы были какие-то холодные звуки, например, звук снега, звук хождения по снегу, тогда мне как оператору приходится думать, как снять так сцену, чтобы не обязательно, чтобы вся сцена была посвящена этому, чтобы хотя бы какая-то маленькая деталь там была. Например, человек идет по разбитому стеклу, и с помощью такого кадра я уже так отдаю дверь звукорежиссеру, через которую он может войти в эту сцену и уже дальше развить какие-то чувства и эмоции, как ему или ей видится это. And in a way, it's like those moments that make it like feel real, and what takes the audience more easily into this mindscape, because it's not just like a sound applied to the scene. It's like, I don't know if you have seen like what's this film called of Christopher Doyle, where he's the director, Paranoid Park. There's this scene where the boy has seen like this terrible accident, and he comes home, he runs home, and he's in the shower, and he turns on the shower, and you have the sound of the shower, and then with the sound of the shower, the sound develops into like this mind space and goes into like this rain sounds, and from the rain sounds it totally is diving out into this jungle sounds, this very aggressive and frightening jungle sounds. Without the shower and without the rain, it wouldn't have worked, because then it would have been like very strange to go into this mindscape without having a transition. Такие маленькие вещи, такие маленькие сцены, они очень важны для того, чтобы зритель мог почувствовать, как будто бы это происходит реально, как будто бы это реально, чтобы для зрителя было легко эмоционально включиться в фильм и в эту сцену. Не знаю, вы смотрели, не смотрели фильм Кристофера Дойла «Параноидальный парк», там, где в этом фильме маленький мальчик видит какую-то шокирующую сцену, он возвращается домой, принимает душ, начинает снова задумываться об этом, и постепенно звук душа перерастает в звук дождя и перерастает просто в какие-то дикие звуки джунглей. И зритель бы не смог эту сцену так прочувствовать и понять, если бы не было вот этого маленького вот такого переключения, вот этой маленькой дверцы для звукорежиссера.
То есть, насколько я правильно понимаю, здесь речь идет о том, что иногда целесообразно оператору сработать под звукорежиссера. So he says sometimes it is actually a good idea if the cinematographer would work like with the sound designer's ideas. Yeah, definitely. I think so. Because film is like something we do all together. We can't do a film alone. So, and everybody has great ideas, and everybody has like has a vision and has something to apply on a film. And then it's like the director's job to sort it out. I always say I feel like I'm having like this shop with all those sweets, and then the director is coming and I'm saying I have this, I have that, I have this, and then the director is picking what he or she likes. So in a way, I think everybody should get as much room as possible to like apply ideas, and then in the end, like the director has to make this ship move in the right direction. Да, конечно, потому что фильм — это общий проект, над ним работает несколько людей, и у всех людей есть отличные идеи, и я считаю, что работа режиссера — это выбрать уже материал, который ему или ей нравится. Например, ко мне режиссер приходит, и у меня есть вот такой материал, такой материал, такой материал, и я это все показываю режиссеру, все мои идеи, все, что я отсняла, и уже потом режиссер выбирает те кусочки, которые ему или ей больше нравятся, и собирает их вместе для того, чтобы проект дальше продолжал работать. And I think it's only fair, because as a cinematographer, we force like the sound designer to work with our pictures a lot. So it's just fair to give the sound designer the possibility to at least get some ideas through. А еще мне кажется, что это просто очень честно, потому что мы обычно заставляем звукорежиссера работать с нашим отснятым материалом, и это только честно, то, что мы сначала выслушаем идеи звукорежиссера и попробуем прислушаться к ним и как-то помочь воплотить его или ее идеи. Yeah, I think in a way it's like the problem is also like in Germany. I have like this. I was studying in Norway. I came back to Germany, and the problem is also that many film schools, they don't even have sound design in Germany. They don't have sound guys. So as if that means that like in the end, after the editing, often the directors are doing the sound themselves, or they just get somebody in, and there's no focus on how to tell a story with sound. And I think just by like being more conscious about the sound, it's gonna change. I think this is why it's so important to me. Да, я тоже это очень заметила, потому что я училась в Норвегии, а потом я вернулась в Германию по окончанию учебы, и в немецких кинематографических школах очень часто даже просто нет звукорежиссеров вообще. И режиссеры сами сидят, и отснятый материал уже потом как-то звук к нему клепают. И я считаю, что нет фокуса на звук, который должен быть. Я надеюсь, что в будущем это все изменится, и фокус сместится и на звук в том числе, потому что это неотъемлемая часть. Насколько я поняла, проект снимался в рамках ТВ-слота, и как-то вы ориентировались на ТВ-эстетику или попытались как-то продвинуть свое кинематографическое видение? И как это у вас получилось? Как у вас получилось взаимодействие с телевизором немецким? So as far as I understood, that project was for the television. So how did it work for you? Did you have to apply some kind of TV aesthetics to your film, or were you giving them your film and your project? Luckily, we are very stubborn, so we were fighting against everything that they wanted to apply on our film, and they didn't give us a lot of money. So we were kind of very clear that we won't change our way of working, because the funeral directors, they are actually talking in a very rough dialect. And the TV channel is the Bavarian TV, and even if this is a Bavarian dialect, they wanted to dub our protagonists to German. And then we said, no way, it's like Bavarian, you can't do this, this is terrible. It's like, yeah. And then they said, yeah, but how about letting somebody
speak over it and tell what they are telling. And we said, no way, we're gonna have it subtitled. So in a way we were really stubborn, and all this getting the contract, it was terrible. It took us 2 years, but we didn't give in, even if there was a chance that we never get paid, because we didn't want to like change it into a TV aesthetic. Now we got the problem that we are talking with the TV about a season 2, and they actually say it's like too high level for the TV audience, which is like total bullshit. But this is like now we have like this conversation with them again. It starts again. Ну, на самом деле, нам очень повезло, потому что мы все были очень-очень упрямые, и мы ни за что не сдавались, и несмотря на то, что телевидение пыталось нам навязать какие-то свои идеи, мы отстаивали свои идеи, потому что нам заплатили, очень мало денег, поэтому мы держались до последнего за свои идеи. И, например, у нас была такая, не совсем проблема, наши герои в нашем фильме говорят на очень таком сложном и очень таком сильном, грубом диалекте баварийском. Да. И ТВ-продюсеры нам сказали, давайте мы задублируем персонажа. Мы сказали, нет, ни за что, невозможно задублировать персонажей. Тогда они предложили, может, пустить какого-нибудь человечка внизу экрана, который будет объяснять, что они, о чем они говорят. Мы сказали, нет, ни за что, мы просто сделаем субтитры для фильма. И вот эта борьба продолжалась просто 2 года, пока мы наконец-то не победили и могли делать все, что мы уже хотим. Но сейчас у нас новая проблема, потому что телевидение хочет, чтобы мы сняли 2-й сезон. Но они нам сказали, что наш фильм получился слишком высокого уровня для телевизионного зрителя, что я считаю полная глупость. Нужно ли было там снимать по требованию канала, снимать стандартные интервью, или как вы решали вопрос по поводу, именно у меня был вопрос еще по поводу ТВ-эстетики, насчет интервью. Как вы решали вопрос вот с этим? So she was asking about this TV aesthetics in terms of interviews. Did the channel ask you to film it like interviews or something like that? It was very clearly in our concept that we don't want this, that we use since we wanted to tell the story in a fictional way. So we didn't have this problem, but actually since we were shooting the whole film is quite close. We are always very near, and in a way they had trouble to find to orientate in this universe that we are making. It had several reasons why we were so close to the faces. One of it is like that the rooms are very tiny, so you don't have enough space to get far away. But also that Ernst and Roswitha are very messy, and this wasn't something we wanted to put a focus on, since they already are outsiders in the village. We wanted to not show how messy it really is there. Because it's not interesting for us. But we had several, but also right from the beginning we wanted to come very close, be very subjective, and hear their thinking, hear their voices, hear what they are hearing, and be close to them. And we also didn't want to film dead bodies. We had some things that we didn't want to show. So in a way we had this. And this was actually the TV guys, they couldn't cope with it. So they wanted to have some total shots, like establisher. And we were we hate establisher, but in this point we actually had to give in. So we went back there and shot some establishers for some scenes. У меня такой вопрос. У нас сразу же изначально по нашему проекту, по нашей идее было понятно, что он немножко сливается с художественным фильмом, поэтому интервью нам никак, мы не хотели снимать и ничего такого, мы не хотели включать в наш проект. И мы вообще, в принципе, большую часть фильма снимали очень близко, близкие кадры были. И для этого было несколько причин. Одна из причин была то, что комнаты действительно были очень маленькие. Другой причиной было то, что Росвита и Эрнст такие не очень опрятные люди, а мы не хотели на этом зацикливать внимание, мы не хотели этого показывать, потому что фильм был не об этом. И просто были вещи, которые
нам не хотели мы показывать, нам было неинтересно для нашего фильма. А телевидение просило от нас экспозицию, просило от нас такие большие кадры, и нам пришлось сдаться, и мы потом уже возвращались и доснимали экспозицию. If you're only using the camera microphone, I think this is to shoot a documentary in the way we did it. I think it's almost impossible because we rely so much on the sound part. We had sometimes we had 10 tracks, 10 sound tracks. We had when we were shooting the choir, we had a stereo microphone on the boom that is 2 tracks. Then we had 4 micropods on some singers that we know are our protagonists. So we were up to 6, and then we had both in front 2 microphones and in the back, and we had my camera microphone. So in a way, I think this is which is crazy when you're just 3 people shooting. It's really hard to handle, and you need the time to do the setup in the beginning. But then you can have a full room 5.1 sound in the end. With only the camera microphone, you always have to get very close to the person you're shooting, and you never can give them room and space and turn away. So I think you need at least 1 more microphone that you can put move around in the room and have it to catch the off sound. Because for me, when it comes to sound, I think, or when it comes to film, it's we have, and we often don't think about it, especially in documentary we think about it, but especially also in fictional filmmaking. I think we have a great responsibility towards our protagonists, of course, we know this, but also towards our figures in the film, our main characters or characters, because often I think in fictional film the characters are destroyed totally. They just destroy them to the end, and for me, I just can talk for myself. I think it isn't necessary. It's a character that you created and that you should love and that you should care for, and to destroy them really to the end is not kind of a I don't know. It's just it doesn't feel right. So I like the possibility to turn away, to give the character or the protagonist the space that they need, and turn away when it's getting very emotional, and actually pulling back with the camera, or even turning totally away, showing an empty room and just rely on the sound. I think it's very, very important that we actually dare to trust in the sound totally. Ну, например, на проекте, на котором мы работали, невозможно было бы снять на одной камере. В какой-то момент у нас было даже снято, например, 10 звуковых дорожек, потому что, когда мы снимали хор, у нас были сцены с хором. Было 4 маленьких микрофона на поющих, был журавль, был микрофон сзади, был микрофон спереди и микрофон на моей камере. И потом нам для команды из 3 человек все это приходилось как-то собирать и обрабатывать, но зато у нас был хороший, качественный звук. Когда вы снимаете на камеру с микрофоном, нужно снимать очень близко к человеку и не давать свободы этому человеку двигаться. И себе тоже свободы двигаться не давать. Ни в коем случае нельзя отворачиваться. Поэтому я советую, что хотя бы еще один микрофон должен быть. Просто чтобы была возможность двигаться или отвернуться в какой-то момент. Потому что вы понимаете, что мы несем ответственность за персонажей. Вот в художественных фильмах есть такая традиция создать какого-то персонажа и абсолютно его уничтожить перед камерой. Я этого немножко не понимаю и не люблю. Мне нравится, чтобы у персонажа была возможность отвернуться, когда в какой-то момент становится слишком эмоционально тяжело, или даже отвернуть, например, камеру и просто оставить только звук, чтобы зритель мог прочувствовать саму ситуацию через звук. И я считаю, что просто нужно, да, действительно больше делать такую, давать большую роль звуку. И вы пишете звук объемный 5.1,
И что вам больше нравится, работать над художественным либо документальным фильмом? I have two questions. One of them is technical question. What kind of sound do you make? Do you record volume of sound 5.1? Or and the second question, what do you personally prefer to work for to work with the documentary projects or with fiction projects? Oh, it's a very difficult. The second question is a very difficult question, I think, because I love the fictional filmmaking. I love what you can do and what you can actually push your characters through. But at the same time, I think that life always gonna write the best story, and that you never can come up with ideas. When we wrote the script and when we thought about what might happen, the truth and the reality was always so much better. And we were just like astonished what life can come up with. So I think in a way documentary is like, I love people and I love like this connection that you have to get and this responsibility that you have. When it comes to sound, in the end we have a 5.1 mix down, or mix, but of course we were shooting when we had like the boom were a stereo microphone. And the oldest microports are like mono, so you have to blow it up in the end and move it around. It's like, yeah. Второй вопрос на самом деле очень сложный вопрос, потому что да, мне очень нравится работать с художественными фильмами, но мне кажется, что жизнь сама по себе лучший сценарист, и то, что происходит в реальной жизни, очень сложно придумать. Зачастую вот у нас, когда были какие-то примерные сюжеты, то, что происходило в реальной жизни, оно было гораздо круче, чем то, что мы могли придумать. И мне очень нравится работать с документальными фильмами, потому что я очень люблю устанавливать связь с героями, и мне нравится эта ответственность за героев. А по поводу звука, да, вы абсолютно, то, что вы сказали, 5, да, вы угадали, мы работаем с этим звуком 5.1, но у нас, конечно же, еще есть и журавль, и микропорты, их приходится потом подтягивать. But also what we did in this project and I think what's very important to do with documentary film and what isn't done so often is we did like the full sound post-productional part that you would do on a fictional film. So we did actually Foley's. We did like a lot of sound design. I did the sound design myself. So I was like running around and like recording the atmospheres, and we were working a lot with these mind rooms, going into the mind space using like abstract sounds and building this. We were really blowing up the sound. Что было интересно именно в работе со звуком над конкретно вот этим проектом, вот этим фильмом, то, что мы делали полный звуковой постпродакшн, как над художественным фильмом. Мы делали все от Фолиса, и я делала самостоятельно звуковой дизайн и бегала, записывала вот такие атмосферные звуки, и у нас в фильм включено очень много абстрактных звуков, когда герои задумываются о чем-то или еще что-то. And we had an amazing sound mixer actually, Andreas Goldbrunner. He did a great job on the mix, and he was so good in separating like the voices from the background, because since we were shooting documentary all the time there was some noise in the kitchen. They always have this water cooking, and we had so much like noises on the sound, and he was amazing in cleaning these voices. У нас был просто обалденный Николь Брунер, который занимался вот именно чисткой звука и который занимался сведением звука. И потому что, естественно, когда мы снимали, например, там на кухне снимали, там всегда бежала какая-то вода, что-то готовилось, и он просто удивительно все красиво почистил, все звуковые дорожки.